Good morning. Welcome to Parent University Session 12. My name is, sorry. 네, 학부모님 안녕하세요. 이번 패런 세션에 오신 걸 환영하고요. 네, 저희 Yeah, so this is our number sense and geometry session. And we do ask that we sit 4 people at one table. And if you're sitting alone, if we can join another table, please. Sorry. 네, 저희 이번 세션에는 숫자 감각과 도형학에 대해서 공부할 거고요. 저희 테이블당 2명에서 4명까지만 앉아주세요. Thank you. Thank you so much. And this is because math is collaborative, meaning we work together. So the goal of our session today is to give you a taste of what our youngest learners here at SJA may experience in their classrooms. 네, 이번 세션의 목표는 오늘 우리의 패런트 유니버시티를 통해서 학부모님들께 우리 아이들이 현재 수학 수업에서 무엇을 경험할 수 있는지에 대해 느껴보는 시간을 드리는 것입니다. We will focus on how students develop their understanding of numbers, patterns, and basic addition and subtraction. 네, 우리는 학생들이 숫자, 패턴, 그리고 기본 덧셈, 뺄셈을 어떻게 이해하고 발전시키는지에 초점을 맞출 것입니다. We hope that you see the value of these activities and understand that math is so much more than rote memorization of facts. 네, 이러한 활동을 통해서 수학이 사실상 단순 암기가 아니라 아이디어, 전략, 그리고 숫자가 왜 그렇게 적용되는지에 대한 것들을 느끼시길 바랍니다. Instead, math is an exchange of ideas, strategies, and thought-provoking conversations about how and why numbers work the way that they do. 네, 아까 제가 말씀드린 것과 같이 이제 수학은 단순한 암기가 아니라 우리가 이제 아이디어나 전략이 필요한 것들임을 다시 말씀드립니다. Who we are. I'm Mr. Witt, a grade 5 homeroom teacher for 5W. This is my wife, Alexandra Turner, grade 2 teacher, and Miss Kelly, the administrative assistant. 저희 5학년 담임 선생님 미스터 윗 선생님이시고요. 이분은 이제 2학년 담임 선생님 미스 터너 선생님이시고요. 이제 저희 터너 선생님이 다음 달에 아기를 낳으시는데 지금 마지막까지 이렇게 열심히 같이 준비를 해주셨습니다. And why we're leading this is Alex and I were able to take a professional development of the math specialist in international schools. And this is where we learned a lot about the mathematical concepts to teach K through 8. 그리고 이제 이분들은 국제학교 수학 스페셜리스트고요. 국제학교 수학 스페셜리스트 전문가는 이제 유치부에서 8학년까지의 수학 교사를 위해서 고안된 2년 자격증 프로그램입니다. 이 프로그램은 유치부에서 8학년까지의 수학 표준과 관련된 수학 콘텐츠에 초점을 맞춘 프로그램입니다. Okay, so the first question is, what is number sense? Okay, it is the ability to understand, relate, and connect numbers. 네, 숫자 감각이란 무엇일까요? 숫자를 이해하고 연관시키고 연결하는 능력입니다. Visualize and talk comfortably about numbers. 숫자를 시각화하고 편안하게 이야기하기. Take the numbers apart and then put them back together in different ways. 네, 숫자를 분해하고 다양한 방식으로 다시 조합하기. Okay, to make computations mentally. 네, 생각하면서 계산하기. And to relate the numbers to real life problems and connecting them to like our everyday life. 그리고 이제 숫자를 일상생활과 연결해서 실제 문제와 연관시키기 등이 있습니다. So in pre-kinder, that looks like counting up and back, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 네, 이제 유아기 이제 유치부 들어가기 전 이제 유아들은요. 첫 번째로 숫자를 올리고 내리기. Developing one-to-one correspondence, which means touching the items as we count. 네, 그리고 두 번째는 1대1 매칭으로 물체를 보고 뭐가 뭔지 하나씩 숫자를 맞추기고요. Conservation of number patterns, understanding patterns. 네, 그다음은 숫자 패턴을 맞추고 유지하기입니다. Connecting symbols to words, 네, understanding that the number 2 is also the number 2.
그리고 이제 기호와 단어를 연결하고 이제 숫자를 맞추기입니다. Using concrete models, so using tools to show your thinking. 네, 이제 또 우리 테이블 앞에 있는 이제 구체적인 모형을 사용하기입니다. Comparing numbers 숫자를 비교하고 and using 5 as the anchor number. So Good. doing all of these things with numbers until the number 5. 네, 그리고 5까지 활용하고 5를 기준 숫자로 사용합니다. And then as they go into kindergarten, they should be able to use visual models, pictures or even like illustrations. 네, 그다음 이제 유치부 초기에는요, 저희 이제 시각적인 모형이나 이런 사진들을 사용하고요. The numerical models, so using just numbers. 네, 또 이런 숫자 모형, 수치 모형 등을 사용합니다. Using verbal explanation, so just only talking to explain their thinking. 그리고 이제 말로 생각을 설명하고요. Joining and separating sets of numbers. 이제 숫자 집합을 합치고 분리합니다. Comparing numbers. 숫자를 비교하고요. Subitizing the numbers. 이제 숫자들을 파악합니다. And then use 10 as an anchor number. So they go from 5 in the pre-K to 10 in the kindergarten. 네, 그리고 숫자를 이제 10까지의 기준으로 사용을 올립니다. We'll explain subitizing in just a minute. So we have an activity for you. So at your tables, you before we begin, I want to remind you that you are right now pre-kinder students. 이제 학부모님들은 본인이 유치부, 유아라고 생각을 해주시고 이 액티비티에 참여해 주셔야 돼요. So at your table, you're going to find 2 bags of items. One is labeled A and one is labeled B. 네, 테이블 위에는 2개의 봉지가 있는데요. 이제 하나는 A라고 되어 있고요, 하나는 B라고 되어 있습니다. And grab the ones from the empty tables. We're going to open bag A and empty the items. 이제 봉지 A를 열고 봉지 안에 물건을 모두 꺼내 주세요. Please count the number of items in the bag. 이제 몇 개인지 한번 세 주세요. I want you to talk to the person next to you. How did you count the items in the bag? 네, 봉지 안에 물건을 어떻게 세었는지 한번 같이 공유를 해보도록 하겠습니다. 발표하실 분 있나요? 어떻게 셌는지? 어떻게 세셨는지 발표해 주실 분 있나요? Would anybody like to share how they count the items? She count like one by one. One by one, okay. So we counting one by one. Does anybody else count differently? One thing that Mr. Witt noticed. Did anyone just see them and know the number? 이제 보고 바로 숫자를 알아차리셨나요? In pre-kinder, you would not be able to do that. Instead, if you were a pre-K child, you would have to master the following skills before you knew how many were in the bag. 이제 만약 여러분이 유아였다면 봉지 안의 물건의 수를 알아내기 위해서 이제 이와 같은 기술을 알아야 될 것입니다. You would need to count correctly in order and out loud. 네, 이제 순서대로 올바르게 세는 방법을 알아야 되고요. You would need to physically touch each item. 이제 각각의 물건에 손을 대고 이제 숫자가 맞다는 걸 확인해야 됩니다. In order to understand that and you would also need to know that the last number you said, 3, is how much there is. 그리고 이제 손가락을 물건에서 떼서도 이제 말한 마지막 숫자의 세트가 이제 총 합의 숫자와 같다는 것을 파악하셔야 됩니다. And that
it stayed number 3 even after you took your finger away from the set. 아까 말씀한 그 내용입니다. So these are foundational skills of counting and skills that must be modeled. You have to show your children how to do that for your children. 네, 이것들은 세는 기초 기술이면서 이제 아이들에게 모델링 되어야 되는 기술입니다. 이러한 활동은 어디에서든지 할 수 있습니다. You can do activities like this anywhere. Show your child how to do it first and then give them many opportunities for practice. 네, 이제 아이에게 어떻게 하는지 보여주고 직접 이제 연습할 수 있는 많은 기회를 제공해 주세요. Once your child has mastered these skills, they can move on to acquiring more complex number sense. 네, 이런 기술들을 습득한 후에 아이가 더 복잡한 숫자 감각을 알 수 있습니다. Please allow your child to master these skills until number 5 before you go on to number 10. 이제 아이가 5까지의 숫자를 마스터할 때까지 이러한 기술을 알려주고 그 후에는 이제 10단위로 넘어가 주세요. Okay, so now we're going to move on to bag B, and Mr. White will do that. No, that's just Okay, so before you open the next bag, let us remind you that again, now you're a kindergartner. 네, 이제 두 번째 다른 봉투에 있는 걸 꺼낼 건데요. 이제 학부모님들이 지금 유치부 학생이라고 생각하고 숫자를 세주세요. So again, open bag B and empty the items out. 네, 이번에는 B라고 써진 봉투에 있는 거를 다 꺼내서 세주세요. And count the contents in the bag as well. 네. And then write them on a whiteboard. 네, 이제 숫자를 센 다음에 화이트보드가 있거든요. 화이트보드에 몇 개인지 써주세요. Okay, would anyone again like to share their whiteboards and say what they did? 네, 화이트보드에 뭐라고 썼는지 공유해 주실 분 있나요? This volunteer over here wrote the number 2, the number, right, over here. She also drew the picture, very nice. 그림도 같이 그려주셨어요. I like it. Here I see you guys wrote, you spelled 2, right? 이제 큐브를 이용하셔가지고 또 두 개를 만들어 주셨고요. A kindergartner might not be able quite yet to spell 2, right? So it's kind of we're trying to think as them, but we want them to write the number as a number. Okay? 이제 아이들이 이런 도형들을 활용하면서 보면은 조금 더 쉽게 숫자 파악을 할 수 있을 것 같아요. And then someone did 1 plus 1. 이제 1 플러스 1이라고 쓰신 분들도 있고요. Okay? 네. So these are all different ways that a kindergartner might represent 2, right? Which is very good. And they're different, but we're still getting the same idea. 네, 이렇게 다양한 방식으로 해가지고 이제 아이들이 이렇게 파악할 수 있고 인지할 수 있습니다. No, I really. So, if you were a child in kindergarten, you would have to master the following skills to be successful to count the items in the bag B and record it. 네, 이제 만약에 여러분들이 유치부 학생들이라면은 이제 물건 수를 이렇게 세는데 이제 아래의 기술들을 알아야 됩니다. In order to see the number of items as a set value without counting each of the individual items, you would need to know how to subitize. 이제 각각의 물건을 세지 않고도 세트의 가치로 물건 수를 파악할 수 있어야 하고요. Subitizing is the ability to recognize how many are in a set. This is similar to how we count when we use dominoes. 이제 즉각적인 인지가 필요해요. 이제 얼마나 많은가를 인식하는 능력입니다.
And so that's a little bit different from the pre-K into the kindergartner. Pre-K is getting that skill, but by kindergarten they should have the subitizing skill. 이제 아마 유치부에서 이제 유아기는 아마 조금씩 차이가 있을 거고요. 이제 한 번에 보고 알 수 있는 능력이 아마 조금씩 다를 겁니다. You would be able to recognize and then be able to write down the number in print. So writing the number 2. 네, 이제 숫자를 써가지고 그거를 보기도 해야 됩니다. So now that you know the number of items in each bag, let's answer a few more questions. 네, 이제는 추가적인 다른 질문에 더 대답해 보도록 하겠습니다. We don't have the questions up here, so we'll just say them. If you guys can, yes, and then just talk amongst the tables. 네, 이제 테이블에서 같이 또 이야기해 주세요. So which bag has the most items? Which bag had the most items? You talk at your table 네, 이제 to your 테이블 partner. 안에서 같이 숫자 관련된 이야기 해주세요. 이제 뭐 어느 봉지에 더 많은 게 있는지, A가 더 많은지, B가 더 많은지, 얼마나 있었는지 이제 I가 되셔가지고 직접 서로 이야기해 주세요. And how do you know this? Explain to them how you also know this as well. 그리고 이게 몇 개인지, 어느 게 더 많은지를 어떻게 알았는지에 대해서도 함께 공유해 주시기 바랍니다. Okay, the next question. How many items are there in all? So how many items are there in all? So work with a partner or someone else to figure out how many items do you guys have in all, and then think again like a kindergartner. How would they solve this? 네, 그리고 총 몇 개가 있는지 유치부 학생이 돼가지고 한번 숫자를 파악해 보도록 하겠습니다. Mention the things you're observing, because often they won't want to share their answers, especially when it involves math. Nice, that is good. Right? You visualize it, right? Hmm? Okay, our last question is, if you take one item away from bag B, how many items are left? 만약에 저희 봉지 B에서 한 개의 물건을 한 개를 빼면은 남은 건 몇 개일까요? So share with your partner, show them a picture, write on the whiteboard. How would you solve that problem? 테이블에서 각자의 방식대로 서로 공유해 주세요. Okay, so if you were a child in kindergarten who had mastered all of the previous skills we talked about, you would be able to answer these questions. And in doing so, show that you could compare quantities, solve simple addition problems, and solve simple subtraction problems.
So 네, 만약 congratulations. 학부모님들께서 이번 기술을 습득한 학생이라면 다음 질문에 대답할 수 있을 것입니다. 이제 수량을 비교할 수 있고요. 간단한 덧셈 문제를 해결할 수 있습니다. Activities like these are essential to support your child's numeracy skills in the early years. 네, 이러한 활동은 초기에 아이의 수리적 능력 동기를 위해서 필수적인 활동입니다. Notice that we did not have to use naked numbers or equations to exercise comparing, adding, and subtracting. 네, 주목할 점은 우리가 이제 방정식이나 이런 복잡한 문제를 사용하지 않아도 이제 비교하고 덧셈하고 뺄셈을 연습할 수 있도록 할 수 있다는 점입니다. The problem solving happens when your child can do it mentally and use their reasoning to explain their thinking and their tools. 네, 문제 해결 능력은 아이가 그것을 머릿속에서 이제 생각을 하고 이제 아이가 생각을 설명을 할 때 일어납니다. So thank you for participating. 네, 감사합니다. So that was pre-K and early kinder, and the next one is this is what students will be doing later in kindergarten, deepening the number sense. 네, 아까 했던 거는 조금 더 어린 친구들을 위한 거였고요. 이번에는 조금 더 심화 있는 심화 숫자 감각인 유치원 후기 부분을 보도록 하겠습니다. And like I saw many of you guys doing, they should be able to use concrete, so like tools, the models, to join or separate numbers. 네, 이제 구체적인 모형을 사용해서 합치고 분리하고 이제 앞에 있는 큐브 있잖아요. 그걸로 이제 합치고 분리하면서 숫자를 알 수 있고요. And again, many of you guys were drawing pictures, so they create visual models to join and separate. 이제 또 그림이나 사진을 보고 이제 시각적으로 사용해서 합치고 분리할 수 있습니다. Numerical models to join and separate. So some of you guys wrote like 3 minus 1 or 2 plus 3. 또 이런 수치 모형을 사용해서 이제 합치고 숫자를 더하고 뺄 수 있습니다. Using different strategies on how to add and subtract as well. 또 각자 다양한 전략들을 사용하실 수 있고요. Or even compare. He stacked up his blocks and could see which one was the highest. That was another strategy that I saw when comparing. 네, 또 어느 게 높고 낮은지 비교하면서 같은 숫자를 찾을 수도 있습니다. Equivalencies are things equal. 네, 이제 또 같은 숫자를 찾을 수 있고요. And that's more of like, is 2 plus 1 equal to like 1 plus 2? Things like that. 네, 2 플러스 1은 1 플러스 2와 같다라는 것을 알아야 합니다. The commutative properties of addition. 네, 이러한 교환 법칙을 알아야 되고요. Sums to 10. 네, 10가지의 합. The teen numbers, 11, 12. 네, 이제 10단위 숫자 10, 20, 30의 숫자를 알아야 되고요. Using 10 frames or the blocks to compare. 네, 이제 10개의 사각형으로 된 수학 도구가 있어요. 그거를 사용해 가지고 비교를 할 수 있습니다. And beginning to use a number line to count or add or subtract. 또 이제 수직선을 사용해서 숫자나 수량을 얼마나 크고 많은지 비교를 할 수 있습니다. So our next activity is called a number talk. 네, 이번에는 넘버 토크라는 겁니다. So a little information about number talk. Math is everywhere, and we simply need to guide young learners as they discover math that surrounds them. 네, 수학은 어디에나 존재하며 우리는 어린 아이들이 주변에서 수학을 발견할 수 있도록 지도해 주시면 됩니다. Through illustrations or pictures, we can invite children to find examples of math and create their own math stories. 네, 이제 예시들을 통해서 이제 사진이나 그림을 보고 아이들이 수학의 예를 찾고 자신만의 수학 이야기를 만들도록 유도를 할 수 있습니다. We must make sure that the introductions are imaginative and engaging and that they come from the child's world rather than a textbook. 네, 아이들이 처음으로 이렇게 수학에 접하고 시작할 때에는 상상력이 풍부하고 흥미를 끌 수 있어야 되며 교과서가 아닌 아이들의 세상에서 주변에서 찾아야 됩니다. We do not simply ask children to find examples of math. We steer them as they learn and practice foundational skills and build strong number sense. 네, 우리는 아이들에게 단순히 수학의 예를 찾으라고 하는 것이 아니라 아이들이 수학에 관련된 감각을 키우는 기초적인 기술을 배우고 연습할 수 있도록 지도를 해야 됩니다. So on your table, you're going to find this picture. 네, 이제 앞에 보시면은 그림이 있을 거예요. On one side is one picture, and on the other side of the paper is 네, 이제 this 그림이 picture, 앞뒤로 the 다른 garden. 그림이 있을 거예요.
So it's on the back of the paper with the picture. So as you answer the questions, please remember you are in kindergarten. 학부모님은 지금 유치부 학생이라고 생각을 하시고 문제를 푸셔야 됩니다. Before we jump into math, we have to allow kids to set the scene. Lead them through questions and ask them to explain their thinking, because this is a warm-up for the math that will follow. 수학에 이제 저희가 시작하기 전에 우리는 아이들이 상황을 설정할 수 있도록 해야 됩니다. 이제 질문을 통해 이끌고 아이들의 생각을 설명을 직접 하도록 하세요. 그 다음에 진행될 수학을 위한 이제 워밍업을 해보겠습니다. For example, wow, this is a great picture. Can you answer these questions? What is this a picture of? How do you know? What kind of garden is this? How do you know? What time of the year is it? How do you know? What time of the day is it? How do you know? 네, 이제 아이들한테 이런 그림이나 이런 사진을 제공한 다음에 와 너무 멋진 그림이다 하고 이제 테이블에서 이제 질문들을 해주세요. 이 그림은 무엇일까? 어떻게 알 수 있을까요? 이 그림 속 정원은 어떤 종류일까요? 어떻게 알 수 있을까요? 이 그림은 하루 중에 어떤 시간일까요? 그걸 어떻게 알 수 있을까요? 또 이 그림은 몇 월일까요? 그것을 어떻게 알 수 있을까요? Please talk to the people at your table and answer these questions. 네, 같이 한번 이야기해 보시기 바랍니다. The questions are kind of, remember, they're like, whose garden do you think this is? Or what type of season? So we're not counting yet. We're trying to get them to just talk about it, discover the picture, and like form a situation. What is happening in the picture before any counting? 네, 저 이거는 이제 어떤 상황에 맞춰가지고 이제 이 그림을 파악하는 용도로 저희가 보시는 건데 이제 그림은 무엇인지 이제 이 속의 정원은 어떤 종류인지에 대해서 한번 얘기해 보세요. Okay, I'll say the question, and then we'll ask for a volunteer to share what they're thinking. So the first question was, what is this picture of? How do you know? 네, 첫 번째 질문은 그림은 무엇인가요에 대해서인데요. 발표해 보실 분 있나요? Would anyone like to volunteer? 이 그림은 무엇일까요? Would you like me to pick one of you? Because I will. 한 명 고를 겁니다. No? If you're wearing a hat, can you volunteer and tell me what is this a picture of? 모자 쓰신 학부모님 발표해 주시겠어요? Vegetable garden, yes. Vegetable garden. Okay. How do you know?
flowers here. Oh, it says vegetable garden. Very good. Okay, what kind of garden is this? We already kind of answered that question with the last one. Vegetable garden. What time of the year? Okay, how do you know? What time of the year do you think it is, and how do you know? 이 그림은 이제 1년 중에 몇 월일까요? 어떤 달일까요? Any volunteers? 발표하실 분 있나요? 네. June? Okay. So the corn is growing, the tomatoes are growing, so it looks like it's growing season. Okay, very good. Using our logic, because math is not only like numbers, but using our logic, right? So logically thinking that June might be a good time of year. 이제 저희는 그냥 이렇게 숫자만 보는 게 아니라 이제 저희가 한번 상상을 하면서 이런 걸 표현을 해야 되니까 네, 됐습니다. Last question. What time of the day is it? 하루 중 언제일까요? Daytime. Daytime. 왜 How, 그렇게 생각하실까요? how do you know it's daytime? 네, there is sunny. There is a sun, yes. And again, as Mr. Witt said, we're just using logic. We're warming up the brain to use logic to answer our questions about math. Logic. 이제 왜 그렇게 생각했는지 대해서도 다시 한번 생각해 보겠습니다. Okay, now that we're familiar with the picture and we understand the story, let's add the math. 네, 이번에는 이제 숫자를 플러스로 더해가지고 더 깊게 이제 한번 다른 퀴즈들을 풀어보겠습니다. To begin, we're going to be counting items and comparing them. 네, 이제 테이블에서 같이 비교를 해보면서 봐보겠습니다. So there are questions now on the board, on the projector. Take some time to answer these questions with the people at your table. And every time you give an answer, follow it with a clear explanation of how you know you are correct. 이제 질문 대답하실 때 유치원생이라는 걸 기억해 주시고요. 현재 이 상황이나 이 그림을 보고 한번 상상을 해보시고 대답해 주시도록 바랍니다. The first question is, how many pea pods are there in the garden? 네, 첫 번째 질문은 정원에 완두콩 콩깍지가 몇 개가 있을까요? How many tomatoes are in the garden? 정원에 토마토가 몇 개가 있을까요? Which pea plant has the least number of pea pods? 완두콩이 가장 적은 건 어느 걸까요? And how many tomato plants have more than 3 tomatoes on them? 토마토가 3개 이상 달린 건 어느 걸까요? 몇 개일까요? So we're going to give you time to answer these questions with the people that you're sitting with. 네, 저희가 시간을 좀 드리겠습니다. And then we'll ask for volunteers. 이제 같이 테이블에 있는 학부모님들과 같이 이야기하면서 해보세요. 저희는 수업을 할 때 같이 서로 이야기하면서 대화를 하면서 저희가 이제 수학 문제를 풀고 있거든요. Okay, while I'm walking around, I see people circling, writing numbers. These are all great strategies. 이제 숫자도 옆에 써보시고 그림도 그리시면서 한번 풀어보세요. You can use the tools like the blocks if you would like as well. Imagining that if you are a kindergartner, you have those in front of you, you might want to touch them. It's okay to use those as well. 만져보면서 세어보시고요.
Okay. One last thing I want to ask is for you to ask or think of a question that you could ask your child about this picture. 네, 이제 학부모님들이 새로운 질문을 하나 만드셔가지고 아이들한테 하고 싶은 질문을 그림에서 찾아가지고 해볼 수도 있습니다. And share that question with the person or people that you're sitting with. 네, 아이들한테 할 수 있는 그 질문들을 만들어가지고 지금 같이 테이블에 있는 학부모님들과 함께 공유해 보세요. Do we have any volunteers of who would like to share a question you would ask your child? And a question you might want to ask them about this picture? 어떤 새로운 질문을 할지에 대해서 어떤 질문을 만들었는지 발표하실 분 있나요? No volunteers? No? 없어요? Were you able to think of a question you could ask? 어떤 나무가 제일 키가 크니? Which tree is the tallest? Which tree is the tallest? Okay. Were you able to think of a question you might ask? 어, 퀘스천을 해야 되나? 여기 되게 보면은 토마토에 되게 재밌는 숫자가 되게 재밌게 다 달라. 하나씩 점점 많아져. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, good. Thank you guys for sharing. We're going to move on to the next. So on the back we have another picture, but because of time, we're going to skip it. 시간이 없어가지고 다음 문제로 넘어갈게요. But it's the same idea. You would ask questions about what's going on in the picture, and then you would ask questions about what's the math in the picture. 네, 이제 아까 그림 맞추기와 같이 이제 일단은 이 그림 속에 어떤 상황인지 먼저 파악을 하고 그 다음에 이제 숫자로 넘어가 보겠습니다. And the nice thing about number talks is you can do it with any book at home. If you look at the picture, there will be math. 네, 이걸 활용하실 때 어떤 책을 사용하셔도 상관없고요. 또 어떤 도구나 그림을 이용해가지고 이렇게 수학 문제를 만들어가지고 활용하실 수 있으십니다. No more games. So geometry and spatial awareness. 이제 도형이랑 공간 인식이란 무엇일지에 대해서 보겠습니다. The ability to describe the world using shapes, orientation, or how the shape is turned or position, and spatial relations, or the above, below, right, or left, to model objects in the environment and construct a more complex object.
네. 도형, 방향, 도형의 회전 또는 위치, 공간 관계, 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽을 사용하여 주변을 묘사하고 환경의 객체를 알고 더 복잡한 객체를 구성하는 능력입니다. So in pre-kinder, pre-K, they should be able to identify, name, and describe these basic two-dimensional shapes: square, triangle, circle, rectangle, hexagon. 네, 이제 유치부 미만의 더 어린 유아기 때는요, 이제 기본적인 2차원 도형을 식별하고 이름을 붙이고 설명을 할 줄 알아야 되고요. 예를 들어서 사각형, 삼각형, 원, 직사각형, 육각형 등을 알아야 됩니다. Late kindergarten, they should be able to go on to three-dimensional shapes like cubes, cones, cylinders, and spheres. 네, 이제 유치부 후반 때는요, 기본적인 입체 도형을 식별하고 이름을 붙이고 설명을 해야 됩니다. 예를 들어서 이제 정육면체, 원불, 원통, 구체 등을 알아야 됩니다. In pre-kindergarten, we understand and describe the position in space of the item. So it's above, it's below, it's on the right or the left, in front or behind, next to. 이제 유아기 때는요, 공간에서의 상대적인 위치, 위, 아래, 옆, 앞, 뒤 등을 이해하고 설명할 줄 알아야 되고요. We name and draw the two-dimensional shapes, maybe excluding the hexagon. That's hard. 네, 이제 2D 도형에 이제 이름을 붙이고 그려볼 수도 있습니다. And we identify the shapes in the environment, in the room. 네, 이제 방이나 생활 속에서 이제 도형을 찾고 그 도형을 식별할 줄 알아야 됩니다. Look, a rectangle. 네, 직사각형입니다. In kindergarten, we describe shapes by their attributes: color, size, texture, pattern. 네, 이제 유치부에 들어서면은 이제 색상, 크기, 질감, 패턴으로 도형을 설명해야 합니다. We notice noticing definition of attributes such as sides. So the rectangle has 4 sides. If it's open or closed shaped, and how many vertices or corners they have. 네, 이제 측면, 그리고 이제 닫힌 도형, 열려 있는 도형, 그리고 꼭지점과 같은 이제 정의 속성들을 이제 알아차려야 하시고요. And we identify and name 3D shapes in the environment, in the real world. 네, 이제 생활 속에서 3D 도형을 식별하고 이름을 알아야 합니다. I'm going to go off script for a second. Something important, we do not show a shape like a picture or a shape like this. We show instead a soccer ball or a basketball because they will remember that more than this. 저희가 이런 도형을 직접 사용하진 않고 이제 도형을 대체할 수 있는 이제 구형이면은 이제 축구공을 사용하실 수 있고 이제 다른 집에 있는 모형들을 사용하셔가지고 이제 설명을 해줄 수 있습니다. So for example, in this picture, it's cubes, spheres, cylinders, and cones, but they're all in the real world. So they understand that these are real 3-dimensional shapes, and they understand that concept a little bit better. 네, 이제 집에 있는 생활 속의 물건들을 활용해가지고 이게 정육면체인지 구형인지 원기둥인지 원뿔인지 이렇게 표현을 해가지고 아이들한테 가르쳐줄 수 있고요. 네, 이제 2D 모형에 대해서 보겠습니다. These are the basic 2D shapes that your child should know by the end of kindergarten: square, triangle, hexagon, circle, rectangle. 이제 이 모형들은 유치원을 마칠 때까지 알아야 되는 기본적인 2D 도형이고요. 사각형, 삼각형, 육각형, 원형, 직사각형 등이 있습니다. So as we said, they should be able to go anywhere, like if you're out for a walk, and they should be able to identify these in the real world. 그래서 아이들은 직접 이거를 찾아보고 이제 이거에 대한 이 그림이나 이 모형에 대한 정의를 파악할 줄 알아야 됩니다. On your table, you should notice a baggie of shapes. 이제 테이블 위에 도형이 몇 개 있어요. So use the shapes to make an object and share the object with your partner. 네, 이제 도형을 사용해서 물체도 만들어 보고 이제 같이 테이블에 있는 학부모님들과 함께 공유해 주세요. Describe the orientation of the shape. So the circle is above the rectangle. The triangle is next to the hexagon.
네, 이제 모양들을 비교해 보시고 이제 옆에 같이 매치를 해보세요. 예를 들어서 원은 직사각형 위에 있고 삼각형은 육각형 옆에 있고 이런 식으로 맞춰보세요. Can you make a shape you know with the shapes you have? 이제 갖고 있는 모양들로 새로운 모양들을 만드실 수 있겠나요? So I've noticed some people have used two trapezoids to make a hexagon. 네, 이제 다양한 물건들을 합쳐가지고 이제 새로운 것도 만들어 주셨고요. Some people used 6 triangles to make a hexagon. 네, 이제 삼각형을 합치셔가지고 이제 새로운 것도 만들어 주셨고요. Another thing is they could make a picture, right? So you could ask your child to make a cat or make a dog or different things they might see in the real world with the shapes. 이제 도형을 활용해가지고 새로운 모양이나 이제 고양이나 강아지 등 아이들이 좋아할 수 있는 것들도 한번 만들어 보세요. And then you could ask them questions and say, where is the triangle in relation to the hexagon? Like, what order are they in? Above, below, left, or right? 그리고 만들어진 물건이 이제 어디가 어느 모양인지 이게 어떤 물건인지 어떤 모양인지 한번 맞춰보도록 하겠습니다. 여기 고양이가 있습니다. 뒤에는 타워가 있고요. 머쉬룸 버섯이 있습니다. It's a house. It's not a mushroom. So having fun, but promoting the understanding, right? That's the goal, especially at the young age. Having fun, but also learning. 재미를 같이 하면서 이제 물건을 만들어야지 아이들이 더 기억에 남을 것 같아요. Yeah. Okay, we have one last activity for you. We're not going to have you guys go out of the room, so staying in the room, okay, but not using the tables. Can you find a 2D shape or a 3D shape in the classroom? 네, 이제 이쪽에서 모양 찾기를 할 건데요. 이제 2D 모양이나 3D 모양을 뭐 방에서 찾듯이 여기서도 한번 찾아보고 서로 이제 도형이 이건 어떤 도형인지 서로 맞춰보기로 하겠습니다. So we want you to use your phone to take a picture of it and then bring it back to your table. 네, So 그래서- everyone's going to get up, find a shape around the room, and 네. take a picture of it, and come back to your table. 일어나셔가지고 이 방에 있는 새로운 도형들을 찾아가지고 사진을 찍고 이제 서로 한번 공유를 해보세요. Ready, set, go. Run around.
Would anyone like to maybe point to the shape you took a picture of and tell us what shape it was? 네, 저희 사진 찍었던 거에 대해서 한번 이야기해 보실 분이 있으신가요? So for example, in the back, I see a rectangle with the window and a smaller rectangle in the rectangle. 예, 예를 들어 가지고 이제 뒤에 모양이 이제 직사각형이고 창문 쪽에 작은 직사각형이 있습니다. 이렇게요. With your partners first, I apologize. I jumped the gun. 일단은 서로 한번 공유해 보시고 그다음 발표해 주세요. Have your phones and sharing. Over here, I see they're sharing their shapes. Good job. So you guys can share your shapes with your table. What did you see? Okay, thank you guys so much for doing this. We hope that you learned something that you can bring back and do with your kids. And remember, it's not just practicing, but also having fun with our math to gain those concepts. 네, 학부모님 너무 감사드리고요. 오늘 배웠던 내용을 집에 가가지고 아이들과 함께 해보시고 이제 재밌게 같이 수학 공부를 하셨으면 좋겠습니다. Yes, thank you. And if you want another copy of the pictures, because you drew on yours, but you want to use it with your child, I have extras. 아, 네. 이제 이거 종이 필요하시면은 저희 더 있으니까 가져가셔도 됩니다. Thank you. 감사합니다. All right, can we please have a big round of applause for Ms. Turner and Mr. Witt? 네. Thank you very much. 선생님들한테 감사해서 박수 한번 쳐주세요. It's a lot of planning that they're putting into today. They're running 3 separate parent university sessions. So it's a lot of preparation, a lot of materials, a lot of hard work, and I thank you both very, very much. And of course, Ms. Kelly Kung as well. Thank you very much for your support. 장모님 감사합니다. 그리고 이번 세션 저희 총 3가지로 나눠져 있고요. 이게 첫 번째 세션이고 이제 두 번째, 세 번째는 다른 학년들을 위한 세션이 있을 것입니다. We have a QR code as usual. If you would like to scan the QR code and give us some feedback, that would be lovely for today's sessions. And if you're sticking around for the next session at 10 o'clock, stay comfortable, eat some food, drink some coffee. 네, 학부모님 저희 QR코드 스캔해가지고 피드백도 남겨주시고요. 이제 곧 10시에도 새로운 학년들 세션이 있을 거고요. 이제 간식도 많이 드셔주시기 바랍니다. Thanks, everyone. 감사합니다.